So guys, I'll not even sugarcoat this. I'll not even go through the corners. I'll say it as bluntly as it is. You cannot tell me a president who was not able to protect 10,000 children that we lost is now all of a sudden so legitimate and hospitable to host Ebola patients in our country. You cannot tell me a whole continent, America is a continent, a whole continent with 50 states. Trump aliangalia tu from Indiana to Houston. Akaona kuna mahali anaweza hosta Ebola patients wake nchi yake imejaa. Aliangalia tu akaona pana no, tumejaa. Wacha tuende huko Kenya au wako na space. Make it make sense. Mimi nasema hivi, simple and clear. President, make whatever agreement you made with Trump, Kenyans were not there. Kenyans were not consulted. So please, mahali mulimeke your argument, ama your agreement, sorry, mukae huko, au watu walete, usiwalete Laikipia. Laikipia kuna Wakenya wenye haukuuliza kama wanataka kuhost watu wa Ebola. Uwachukue wapeleke hiyo State House. Tulifanya uplift ya State House. Wachukue kaa nao huko State House. Si bibi yako anaombea watu wanazaa. Si anaombea tasa wanazaa. Awaombee wapone. Please. Because I'll tell Kenyans this one thing. Ebola is not COVID. Ebola is not cancer. We've seen people beat COVID. We've seen people beat cancer. We've seen people live with HIV and AIDS for over 50 years. We've never seen a single person beat Ebola. That's how bad of a disease it is. We've never seen a single person beat it. Na how ndio watu munaletewa nchi yenu na mmenyamaza. I'll tell Kenyans this one thing. This is your motherland. This is your country. This is a country that your forefathers fought for. Blood, sweat, and tears. This is a country we lost lives for. Be jealous with it. You know, it's a shame to Kenyan government leaders to accept the stupid idea of us having a facility here to quarantine foreigners and for foreigners. If indeed America does care about its own citizen, then it doesn't want to take them home while they are sick, where there are better facilities for them to get treated. Then why don't they set up the same facilities in the country where the disease is actually affecting their own people? Why don't they set up the so-called facilities in Congo? It doesn't make any logical sense. I wonder what kind of people the American leaders are. You are very shameless and very selfish. You deny your own people medication, proper medication, while you have facilities, and these people are paying taxes to throw them in third world country like my country, Kenya. We cannot even protect ourselves. Who do you think we will protect? Such a shame. Yo ni aje. Sometimes nashangaa na Ruto sana na shindwa what kind of a person anaweza kuwa. Juu, tell me why Trump anasema they will not allow any person or any citizen to enter the US na kona Ebola. Now here it's where it gets crazy. The US is planning to set up a treatment facility in Kenya. So wao wataki Ebola ingie country yao, lakini wanataka ikuje ingie Kenya. Kwani si ni dump site? Now this is my suggestion. And many Kenyans can agree with me on this. If US or the government sets a treatment facility in Kenya, we have to burn it down. If it happens and Kenya get infected with Ebola, ni economy ya country gani itaanza kuharibika? Already imeharibika. Ni economy ya country gani itaendelea kuharibika? Ni ya Kenya. Mazi Ruto, sometimes I think you should at least reason. You should also care about our safety the same way America is caring about the safety and health of their citizens. Where you don't even care about anything. You just want us to, you just care about money. You set up a facility, you will be compensated some amount of money, but you don't care about the citizens, the same citizens that voted for you. What's wrong with this man, Manze? My comment on this proposal by this government and the US to bring
Ebola something in Kenya. We oppose. We oppose. We oppose. You know, this, allow me to say something on that. If you are married, assume you are married, and you are undergoing a divorce. If your husband comes and tells you, I'm going to give you a scholarship, you will even doubt. So the point is, there's quite a lot of mistrust in this by Kenyans concerning these efforts of this government, that even if maybe there may be anything that can be gotten out of that deal, people don't trust it. So I think that's the main issue. I think they have to do something about the trust levels with the public. So guys, in case you missed it, yes, the Ebola patients are officially in Kenya. Na imesemekana watajengewa hiyo quarantine center in Laikipia County. So watu wa Laikipia, I don't know. And you know what is so ironical about this whole situation? Kinaya kwa hii situation yote ni ati we can't even handle a malaria outbreak as a country. We can't even handle a typhoid outbreak. People die. Cholera iki outbreak, we lose people because we can't handle it. But Ebola, bring it on, bring it on. I don't know if Kenyans understand the intensity of this thing. Munajua Ebola ni nini nyinyi? Munajua Ebola ni nini? Ebu ulizeni, tuchunguzeni kenye lifanyikia watu wa Uganda hapa venye walikuwa na Ebola. Chunguzeni. Na continue to say, we are fully prepared to handle. For me, I feel like the president hates this country. At this point, you can't convince me that Ruto does not hate Kenya and Kenyans. He resents us. He hates us to his core. Because you can't do this to someone you love. Just saying one time. Hii ndio sababu kuu kwa nini US inataka kuleta Ebola hapa Kenya. Sio kuleta patients hapa Kenya, wanataka kuleta Ebola hapa Kenya. Kulazimisha Kenya ikuwe na Ebola. Sikiza, na nataka kuambia ukweli. Na mkitaka mfanye your research, do your research very well. The US government is interested in rare earth metals. Minerals, that is, rare earth minerals. Ziko pale mlima. Hapo mlima kuna rare earth metals ziko worth 50 billion US dollars. Na US ilikuwa ishaonesha interest kwa hiyo rare earth metals. Sawa? Sasa nataka tuelewane. In all the countries US imewahi enda, mambo ni mawili. Inaweza leta vita ama ilete ugonjwa. Trust you me. Inaweza leta vita, ijifanye imekuja kusaidia, ama ilete ugonjwa. And so are other white countries wanga zinafanya hivyo. Sasa hapa Kenya, because hawataki kuleta vita, sababu unajua UN inakuja hapa, offices kubwa kubwa zinakuja hapa, na ikileta vita itaweza inconvenience vitu zingine, wanataka walete lockdown ya ugonjwa. So that hata wakikuja wajifanye eti ni kutupatia msaada. In return watakuwa na mine rare earth metals ama rare earth minerals huko mlima yenye iko worth 50 billion US dollars. Hiyo ndio sababu kuu US inataka kuset tent hapa Kenya. And because wanapenda vya bwerere, that is the only thing they can do to hurt people and gain from hurting people. Kitu ya kwanza nataka kuwaambia, wakati Kagame alikuwa msituni akipigana, aliwahi andikia US ambassador hapa Kenya barua ya kumwambia tusaidie, wakati tutakalia kiti tutasaidiana. US ikajibu kwa barua kutoka hapa Kenya kwa ule alikuwa ambassador hapa Kenya, sitaki kutaja jina yake, ikajibu kwa barua ikamwambia, what has Rwandese have that we can exchange? We only go where we can get some gains. Ama tunaweza enda mahali ambapo tunafaidika. So nyinyi hatuwezi saidiana na nyinyi. Nataka muelewe kwa nini US iko all of a sudden interested in Kenya. So nataka kuambia wadau wa Kenya wenzangu, tafadhali, hii Ebola haiko Kenya, inalazimishwa iingie Kenya ndio iwaumize wale watu waweze kufaidika kutoka mlima huko. Nawaambia kweli, chungeni. Hapana. Tunajua tunasema tutam na tuna support serikali. But hapa kwa Ebola is where we draw the line. Hapana. Hapana. Nini? Nijikute.
Hapa kwa Ebola ndo where we draw the line. Hakuna venye inchi fulani inaweza weka Kenya a dumping site. Kama ni quarantine wanataka kucreate, si wapeleke place Ebola iko kama Congo. Place wanajua kudini na hiyo story, wapeleke Congo pale, ndani hapo Congo watengeneze quarantine center yao. Yaani tumetoka kupigana hapa na coronavirus, alafu tena turudi kwa Ebola. Mimi ni tutam, lakini hapo the responsible CS, hapo ndo tuna draw the line. Hapa tuiti sijui ni president, hapa ni Ministry of Health. Hapa hapana. Can't. Hii wezi oknyalre. Ati hapa ndo walete watu wagonjwa Ebola wakuja wafanye quarantine. No. I always make kabisa. No. Nimekataa. Kwa timba kali za Afrika, Dab Radio ndio mpango mzima.